Hallo zusammen. Heute machen wir eine unglaublich cremige und aromatische Leberpastete. Zart, herzhaft und perfekt auf knusprigem Brot. Dieses Rezept schmeckt wie aus einem französischen Bistro. Die Zutaten erscheinen im Video. Aktiviert unbedingt die Untertitel, damit ihr die Zutaten in eurer Sprache sehen könnt. Viel Spaß beim Zuschauen.
Mm. Also super. Und das schmeckt gut.